नौवहन प्रणालियों और मजबूत डिजाइन से लैस LCM हल्की जलधाराओं में काम कर सकते हैं, जिससे ये द्वीप क्षेत्रों और मानवीय सहायता मिशनों के लिए आदर्श हैं। ये क्राफ्ट त्वरित तैनाती, आपदा राहत और तटीय सुरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तट पर सटीक लैंडिंग करने के लिए उनकी क्षमता ये सुनिश्चित करती है कि नौसेना भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा और संयुक्त बलों के संचालन को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Landing craft mechanized vessels of the Indian Navy are versatile platforms designed for amphibious operations and logistical support. With robust capabilities, they enable the transportation of troops, vehicles, and equipment directly to shorelines, even in challenging conditions. Equipped with advanced navigation systems and a sturdy design, LCMs can operate in shallow waters, making them ideal for island territories and humanitarian assistance missions. These crafts play a critical role in rapid deployment, disaster relief, and coastal security operations. Their ability to perform seamless beach landings ensures the Navy's readiness to safeguard India's maritime interests and support joint forces operations. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring Marine Commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. These daring Marine Commandos are from INS Karn, commanded by Captain Rajesh Dhami. And now, from this breathtaking aerial perspective, watch as the Marcos leap into action from the advanced light helicopter. The on-site camera captures every thrilling moment, the wind, the free fall, the sheer expanse of the sky below. It's an immersive view, putting you right in the heart of this daring descent from a height of 8,000 feet. అందరూ ఆకాశం వైపు చూసినట్లయితే మీరు భారత నావికా దళానికి నుంచి వచ్చిన సాహసోపేతమైన మార్కోస్ను చూస్తారు. భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మరియు భారత నావికాదళ పతాకాన్ని సగర్వంగా ఎగరవేస్తారు. ఈ కమాండోలు కెప్టెన్ రాజేష్ ధామి నేతృత్వంలో ఉన్న INS కర్ణకు చెందినవారు. जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सके। देवी और सज्जनों, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे जाबाज मार्कोस पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग कर चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। These Marcos have jumped from an ALH flying at 8,000 feet up in the sky, as they do not fear but revel in the face of danger. The advanced light helicopter is being piloted by Commander Prashant Rai. కమాండోలు నిర్దేశించిన ప్రదేశంలోనే ఎంత నైపుణ్యంతో దిగుతున్నారో మీరు చూస్తున్నారు. ధైర్యం మరియు నైపుణ్యం యొక్క ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కోసం నావికాదళ కమాండోలకు పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టండి. कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग किया जाता है। ये साहसी तरीका उन दुश्मन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो कड़ी सुरक्षा में होते हैं और जहां जमीन के माध्यम से प्रवेश असंभव है। समुद्र में हमारे बहादुर मरीन कमांडोज एयर ड्रॉप की गई नावों के साथ कूदते हैं और शत्रु को निष्क्रिय करने के लिए मिशन को अंजाम देते हैं। This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea where our brave Marine commandos jump along with airdrop boats to neutralize adversaries. The combat free fallers are being led by Rajan, Master Chief Petty Officer. ఈ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నది
Rajan, Master Chief Petty Officer, Second Class. विशेष बलों के जवान लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई से कॉम्बैट लोड के साथ एयर ड्रॉप किए जाते हैं और निर्दिष्ट लक्ष्य पर सटीकता से उतरते हैं। कॉम्बैट फ्री फॉल हेलीकॉप्टर जैसे मिग-17, सी किंग और एएलएच साथ ही C-130 के साथ किया जाता है। देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं जसवीर सिंह राजपुरोहित C-1 मरीन कमांडो जमीन पर लैंड कर चुके हैं और अब वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ఇప్పుడు ఆకాశం నుండి కిందకి దిగిన జస్వీర్ సింగ్ రాజ్ పురోహిత్ C-1 మరీన్ కమాండో స్మారక చిహ్నాన్ని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రికి అందజేస్తారు. The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and Advanced Light Helicopter, as well as fixed wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. Ladies and gentlemen, now you're seeing a brave and daring Marine Commando presenting a memento to the Honorable Chief Minister. मंच के सामने तीव्र गति से गुजरती हुई ये दो ISVs टैंगो 40 एवं टैंगो 35 हैं। इनकी कमान क्रमशः लेफ्टिनेंट कमांडर KN षणमुख एवं लेफ्टिनेंट कमांडर नवनीत यादव ने संभाली है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। ఇప్పుడు భారత నావికాదళం యొక్క చిన్నవి కానీ వేగవంతమైన 2 యూనిట్లు మన దగ్గరకు వస్తున్నాయి. Ladies and gentlemen, now approaching us are two small but fast units of the Indian Navy. These are power-packed immediate support vessels and ferocious fast interceptor crafts built for security after the 26/11 Mumbai attacks. Ladies and gentlemen, right in front, we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate, INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for landing by a Chetak helicopter, piloted by Commander Arun Raj. The mighty destroyer, INS Mysore, is next, commanded by Captain Abhishek Similay, ready to receive the advanced light helicopter, piloted by Commander Subrat Tripathi. The next in the formation is a first indigenously built destroyer, INS Delhi, commanded by Captain Cyril Matthew, ready to recover the advanced light helicopter, being piloted by Lieutenant Commander Vikas. Last in the formation is a stealth frigate, INS Satpura, commanded by Captain Vikas Garg, ready to receive a Sea King helicopter, being piloted by Commander Mahesh. ఓడల నుండి హెలికాప్టర్లను ప్రారంభించడం మరియు రికవరీ చేయడం కోసం నౌకల ద్వారా ఖచ్చితమైన నావిగేషన్ మరియు హెలికాప్టర్ పైలట్ల ద్వారా నైపుణ్యంతో ప్రయాణించడం అవసరం. समुद्र में हेलीकॉप्टर संचालन एक अत्यधिक उन्नत और सटीक रणनीति है. This landmark event showcases the Indian Navy's advanced capabilities and combat worthiness. With a combined tonnage of 90,000 tons and weapons capable of engaging targets up to 300 kilometers, it involves over 3,500 personnel at sea and 350 ashore. The display features 14 warships, 20 aircraft, a submarine, and our elite Marine Commandos. Highlights include Hawk aerial maneuvers, amphibious landings, simulated rocket firings, Marcos combat demonstration, and submarine operations, reflecting the Navy's operational prowess and readiness in diverse maritime scenarios.
समुद्र में हेलीकॉप्टर संचालन एक अत्यधिक उन्नत और सटीक रणनीति है। सबसे पहले जहाज को विमान के लिए सही हवा की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक विशेष मार्ग और गति पर खुद को लाना होता है। Ladies and gentlemen, look right ahead and we shall see two Hawk jets of Indian Naval Air Squadron 551 approaching us in combat maneuvers. These Hawks are being piloted by Commander Shyam Sagar and Wing Commander Ranveer Singh. बाज सी नजर जिसकी चील सी रफ्तार है, आकाश में वर्चस्व है, ये सूर्य सा आधार है। सर उठाकर देखिए भारत के इस गौरव को, दुश्मनों का नाश करने हॉक्स अब तैयार हैं, हॉक्स अब तैयार हैं। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे हॉक्स का अभिनंदन करें। తక్కువ ఎత్తులో యుద్ధ విమానాలను ఎగరవేయడానికి అధిక నైపుణ్యం అవసరం. శత్రువు రడార్లు గుర్తించకుండా ఉండటానికి పైలట్లు ఈ శిక్షణ పొందుతారు. As the Hawk jets engage in simulated dogfights, the pilots showcase not only their incredible skill but also advanced tactics used in modern aerial combat. With split decision making and lightning fast reflexes, they demonstrate why they are the finest in the business. ये एयरक्राफ्ट हथियारों के लिए हार्ड पॉइंट से सुसज्जित है, जो इसे लाइट कॉम्बैट भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाता है। इसकी स्थिरता और सिस्टम हाई परफॉर्मेंस फाइटर्स के लिए पायलटों को तैयार करने हेतु कॉम्बैट भूमिका का सटीक अनुकरण प्रदान करते हैं। हॉक्स नौसैनिक फाइटर पायलटों के लिए ऑपरेशनल तैयारी और उन्नत कौशल विकास सुनिश्चित करता है। The Hawk Mark 132 is an advanced jet trainer and light combat aircraft designed for pilot training and operational versatility. It boasts of a tandem cockpit, digital avionics, and a head-up display enabling realistic combat training. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे हॉक्स का अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, now we can see Chetak helicopters flying in a column formation, led by Commander Alok Raj, accompanied by Commander Arun Raj, Lieutenant Commander Akshay Malik, and Lieutenant Commander Vishal Gupta. ఇప్పుడు సమన్వయంతో విన్యాసాలను చేపట్టడానికి వస్తున్న 4 చేతక్ విమానాలను జట్టుని మనం చూడవచ్చు. ఈ హెలికాప్టర్లకు కమాండర్ అలోక్ రాజ్, కమాండర్ అరుణ్ రాజ్, లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ అక్షయ్ మాలిక్ మరియు లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ విశాల్ గుప్తా నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
देवी और सज्जनों, इस अद्भुत कौशल और सटीकता के प्रदर्शन के लिए हमारे एंजल्स के लिए जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, coming up from the right to enthrall you are advanced light helicopters to demonstrate a search and rescue operation. The helicopters are being piloted by Commander Subrat Tripathi and Lieutenant Commander Pankaj. సర్చ్ మరియు రెస్క్యూ డెమోను ప్రదర్శించడానికి ALH